those people who, from whatever walks of life, are denying the horrible implications that this war has brought. Thank you for your answer. Maybe it's because of the question of separating artists from their art, as we can see. And yes, thank you. And let's not forget, of course, that there will undoubtedly be many dissenters in Russia against what's happening. I would assume, but it's not a state where it's easy to vocalize that dissent. Професор Маркус відповідав на запитання щодо того, як сприймають людей, які підтримують російську політику, і як можливо відрізнити людину від людину, яка є творчою людиною, від країни, і чи можливо це робити, якщо людина підтримує політику геноциду. І професор Маркус, звичайно, казав, що політика країн є дуже жорсткою, але зазвичай неможливо лімітувати все. Звичайно, накладаються ліміти на мандрівки таких людей. Міжнародна позиція країн дуже сильна на захист України, і ці люди зазвичай не сприймаються західним суспільством. If you permit a little question on my part, I would so welcome it if it's possible. You know, when I was in Budapest once, I saw the memorial, the shoes on the Danube, like a post-traumatic site in Budapest. This memorial erected in, I think may not be mistaken, 2005 in Budapest, Hungary, and to honor the Jewish population that was massacred by the fascist Hungarian militia, and they were ordered to take their shoes off and just, jump into the water. And in this way, they were absolutely, the massacre was committed and they were killed in the most cruel manner. My question was, what do you feel? I've seen so many, unfortunately not so many films, but so many descriptions of your films. I found them on your site. I've read them all. I was immensely grateful for that. And I was so interested in what opinion have you formed after having made so many films in such places, post-traumatic sites. What do you think? How does it happen? When does a site become post-traumatic, not only chronologically, but when is it refilled with a new concept, with a new positive concept of life? Does it depend largely on a time, or it depends rather on how intense and multi-layered the history in this place was, like what experience the country has come through? So when can we call the place and the site utterly post-traumatic? Thank you so much. Well, oh yeah, that's an excellent question. And thank you so much. The reason for me that I use this term post-traumatic was because when I visited the Dachau concentration camp outside of Munich for the first time, which was the first state concentration camp that the Nazis created in 1933, 2 weeks after they came to power. I visited for the first time with my 16-year-old daughter 20 years ago. And Munich is a town that I love. I studied at a Musikkunstgymnasium there. I studied piano. It's a beautiful city, a beautiful place. But I'd never been to Dachau when I was a high school student there. I just didn't go. And so going to it now, and I had 3 members of my family who survived Dachau. So going to it now, I was struck by people, visitors, taking pictures of course, everything, but taking pictures of the crematorium and posing in front of the ovens. And I thought,
that seems like a kind of a strange thing to do. Yes, we go to historic places and we pose in front of things, we do selfies. But in this particular location at the camp, of the crematoriums, the ovens where they burn the bodies, it seemed odd to me that people would want to remember posing in front of them. And so I thought, why is that? Without judging, but why is that? And it seemed to me it was because, going to Dachau is on the list online, one of the top 10 things to do in Munich. It's one of the top 10 things to do. You go to visit Dachau for a couple hours, and you go back to Munich and have a beer. So I thought, why is that? People are going to pose in front of the ovens like that. And it seemed to me that one explanation is that we've moved past the trauma, the historical moment, and when most people were alive from that period, now no longer being alive. And so it seemed like it was just an historical place, like the Tower of London in London, where people used to be beheaded, but that was a long time ago, and people posed for pictures. So we had moved past a period where it had a special urgency, a special horror that seemed sacrosanct. You would not pose in front of it. You wouldn't want to be associated with those ovens. And now they become just like any other tourist site in a way, maybe more interesting on some level, what's referred to as dark tourism. And I think this is, for me, because this place has slipped into an era of being a post-traumatic site. So it's kind of layered with a contemporary space of today and today's everyday, where people are just taking pictures without necessarily recognizing there's maybe something a bit odd about posing in front of the ovens. Is that an explanation? Absolutely. Thank you so much. With your kind permission, I will translate. Thank you so much. I was so grateful. Моє маленьке питання було з приводу того, коли ж дійсно трапляється так, і чому що посттравматична територія, посттравматичне місто або певна будівля стає такою. Чи це пов'язано лише з хронологією, чи може це пов'язано з тими подіями, які накопичує це місто, які накопичує ця територія, і таким чином ось ці шари, вони трошечки нівелюють ту подію, яка мала місце там, і тому це місто або місце може ставати, скажімо так, в очікуванні наповнятися певним позитивним сенсом. На що професор Маркус, апелюючи до того прикладу, який я навела з приводу меморіалу, який знаходиться у місті Будапешт, коли ми можемо спостерігати такий меморіал на березі річки, коли ми знаємо, що було здійснено масове вбивство населення у цій річці, і там були залишені такі кам'яні черевички, які нагадують нам про це. Професор Маркус каже про те, що в його історії, в його пам'яті цей момент переходу до посттравматичного міста пов'язаний із концентраційним табором Дахау, де його родина мала також три члени його родини пережили цю трагедію, страшенну трагедію. Він пов'язує Мюнхен, біля якого знаходиться концентраційний табор Дахау, з дуже позитивними враженнями свого життя. Він навчався у гімназії мистецтву, грі на піаніно, і для нього це прекрасно і дуже позитивне місто. І він ніколи не їздив туди, але коли він туди поїхав, він з великим здивуванням знайшов багато людей, які хотіли позувати перед крематоріями, і також задавався цим запитанням, коли ж трапляється цей перехід. І тому він вважає, що може ми вже пройшли цю стадію, коли таке трапляється. Може люди вже набули інших хронологічних, культурних сенсів у цьому плані. Може, ці шари, які були травматичні, вже мають інші шари над собою. І
то, може, ми вже пережили, переосмислили цю трагедію, пройшов період рефлексії, і ми не маємо асоціації із тією первинною травмою, яка позначила це місце, яка його маркувала. Тому це місце насичується сучасним сенсом. І, можливо, це трапляється ось через такий механізм. Thank you so much for this amazing answer. Dear audience, do we have more questions? Шановна аудиторія, чи є у вас запитання до шановного професора Маркуса і до інтерпретації його фільму? Чи хтось бажає задати запитання? Do we have more questions for dear Professor Marcus, our dear guest for today? Dear Ellen, I think it was simply amazing. I would like to thank you for everything, for every single moment of this meeting, for this amazing secret you told about your painting. I felt so privileged to get to know you, to talk to you, to be present at this meeting, and I really feel I will live on right now, having this fantastic memory as one of the most meaningful moments of my life, and I'm very happy that you've come today to a fantastic place, Kharkiv National University, Vasil Karazin National University. I'm sure that you will come to us after the war. I'm sure that you will come to some square market, and I promise to show everything there that might be relating to Guernica market. Thank you for opening your heart to Kharkivites, to Karazin people. Thank you for everything, and thank you for this word that you told me that you told me when we had this pre-Zoom session that you felt helpless. It's not true. You're not helpless. You're a very powerful person who gave us so much support today and so much meaning. And you filled, I think, a little bit this post, I hope, so far traumatic, but in the very future, very near future, post-traumatic space. You felt it with so much meaning. You gave this layer, and I am sure we will become a post-traumatic space with your kind help and with the fight of our country for freedom. Я дуже вдячна, шановний професор Маркус, шановна аудиторія, за те, що ви наповнили нашу зустріч з Каразінським національним університетом таким змістом, який може стати шаром, який буде направляти нас до нашої перемоги, до пережиття і до того, щоб ми дійсно стали посттравматичним містом і набули мирного життя, а ви приїдете до нас, і ми будемо показувати вам наш чарівний університет і наше чарівне місто. Дуже вам вдячна за це. Thank you so much for everything. Thank you. And if I could end with just making two more points. The first point is that the reason that the second shot of the film lingers on the people posing in front of that tree is because, although I don't say it in the film, I leave it for people to discover by doing a little research online. But that tree is the tree of Guernica. It's the tree which symbolizes the freedom of the Basque people. And when the bombs fell that day, they destroyed much of the town, but they missed the tree of Guernica, the tree that symbolized the Basque people and symbolized their freedoms. And I found that very poignant. And also so the tree lives on. That tree that survived later died, so the tree there now is a new oak tree. But nonetheless, the tree is very symbolic. And that's why people kept going and posing in front of that tree. These are local people, Basque or Spanish. The other thing is that I think it was in the late 1980s, they established a peace museum in the center at the City Hall of Guernica. And it tells the story of what happened, but it also tells the story about Guernica today. And it has become, for a place that suffered much trauma, it has become a symbolic place of peace. And it feels like one of the most peaceful places I've ever been to. And so it shows you how in the passage of time, there is a promise of peace. And I wish for all of you that that time comes soon. Thank you so much.
Dear Yeah. Professor Marcus, thank you very much for this fantastic wish. I do hope it will come true. I'm sure of that. And I'm sure this meeting pushes us to that. Професор Маркус хотів би перед тим, як попрощатися з вами, шановні каразінці, шановна каразінська спільнота, нагадати два моменти із свого фільму. Перший момент, де люди позують перед деревом. Це не просте дерево. Професор Маркус не каже про це відверто у своєму фільмі, але це символичне дерево герніки, яке під час бомбардування не змогли знищити нацисти. Тому це дерево залишилося і залишалося тоді, як символ свободи, як символ віри, як символ надії на мир. Так само це дуже надзвичайно гострий момент. У Герніці було створено музей миру, який розташований саме у центрі цього міста. І цей музей, він надає надію не лише Герніці, а й іншим містам на те, що в очікуванні миру він настане. Ми маємо дуже сильну надію на це, і професор Маркус сподівається, що це дуже швидко настане у нашій країні. І з вашого дозволу, я б порівняла це дерево з нашим шановним університетом. I would like to compare this tree with our Karazin National University as a symbol of peace, as a symbol of freedom, and a symbol of struggle of Kharkivites, Karazin people, Ukrainians for their victory. Як символ того, як наші каразінці прямують впевненим шляхом до перемоги нашої країни. Thank you so much. Дуже вам вдячна, шановний професор Маркус, шановна аудиторія. Thank you so much for your participation and for this amazing lecture. Thank you, dear Alan. Thank you very much. It's been a pleasure and an honor. Thank you so much. I look forward to seeing you all again in person. Yeah, please. We are waiting for that so much. We are looking forward to that. Професор Маркус сподівається, що дуже скоро побачить усіх каразінців, тобто вживе, тобто він приїде до нашого міста, і це буде вже офлайн. І в нас настане перемога. Дякуємо вам. Thank you so much. Goodbye for now. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Goodbye. Bye. Much. Goodbye. Goodbye.